Hi. Today I'll tell you about the one of the most important subject at the present time. This is called leadership. This is very important. I have taken these pages from the famous book of Napoleon Hill, and today I will tell you about the main characteristics or features of leadership, or like why leadership is so important at this time, or what qualities do you need to be a good leader. For the finance and accounting students or high ambitious students who wants to be rich or independent, financially free, who wants to become a great leader, this is very important. I will describe in English and also in Bengali. So, and the more you read, the more you listen to this one, the more you will try to memorize it. It will be beneficial to you. Today's student, I think you should know and memorize all these qualities I'll tell you now, okay? And I'm posting it on YouTube so you can listen to it every day. This is like the major attributes of leadership. লিডারশিপের মেইন যে গুণগুলো থাকতে হবে সেগুলো। The following are important factors of leadership. আমি বর্ণনা করছি নিচের গুণগুলো, কী কী কোয়ালিটি থাকতে হবে। ফার্স্ট, আনওয়েভারিং কারেজ, অনেক সাহস থাকতে হবে একটা লিডারকে। বেসড আপন নলেজ অফ সেলফ অ্যান্ড অফ ওয়ান্স অকুপেশন, একজন মানুষের তার জ্ঞান এবং পেশার উপর ভিত্তি করে তার অনেক সাহস থাকতে হবে। নো ফলোয়ার উইশেস টু বি ডমিনেটেড বাই এ লিডার হু ল্যাক্স সেলফ কনফিডেন্স অ্যান্ড কারেজ, অর্থাৎ ফলোয়াররা যারা লিডারকে ফলো করবে তারা কেউই যাদের সাহস নাই তাদেরকে ফলো করতে চাবে না। অর্থাৎ প্রত্যেকটা লিডারকে থাকতে হবে অনেক সাহস, তারা যে কোনো ডিসিশন নিতে পারবে, তারা ভয় পাবে না, অন্যায়কে প্রতিরোধ করতে পারবে, বিভিন্ন ধরনের, মোট কথা তারা অন্যায়কে টলারেট করবে না। এবং তার শিষ্যরা তার সেই সব মানুষকে ফলো করবে যাদের দে হ্যাভ হু হ্যাজ এ লট অফ কারেজ। অ্যান্ড নো ইন্টেলিজেন্ট ফলোয়ার উইল বি ডমিনেটেড বাই সাচ এ লিডার ভেরি লং, তো যাদের সাহস নাই তাদেরকে কেউ ফলো করবে না। নাম্বার টু, সেলফ কন্ট্রোল, যে নিজেকে কন্ট্রোল করার ক্ষমতা, নিজেকে শাসন করার ক্ষমতা যাদের বেশি থাকে, নিজেকে লিড করার যাদের ক্ষমতা থাকে। দ্য ম্যান হু ক্যান নট কন্ট্রোল হিমসেলফ ক্যান নেভার কন্ট্রোল আদার্স, যে মানুষ নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে না সে অন্য কেউ কন্ট্রোল করতে পারবে না। সেলফ কন্ট্রোল সেটস এ মাইটি এক্সাম্পল ফর ওয়ান্স ফলোয়ার্স, অর্থাৎ যারা নিজেদেরকে কন্ট্রোল করার ক্ষমতা অনেক বেশি থাকে তাদেরকেই সবাই ফলো করবে। হুইচ দ্য মোর ইন্টেলিজেন্ট উইল ইমুলেট মিনস টু ইমিটেট করা, টু কপি করা, অর্থাৎ বলতেছে যারা বুদ্ধিমান ফলোয়াররা সবসময় সেই ধরনের মানুষকে ফলো করবে যাদের সেলফ কন্ট্রোল ক্ষমতা অনেক বেশি, যারা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অনেক বেশি, যারা ইমোশনাল হয়ে যায় না, যারা সহজে রাগ করে না, রেগে যায় না, যাদেরকে অনেক কন্ট্রোল করতে পারে যারা নিজেদেরকে। These qualities is really important. The early you know and you memorize and try to grab this opportunity, try to grab these qualities, try to gain these qualities, you can be a good leader. And at this present time, leadership is so important in this world. You can see what is happening around the world, country wise, in politics, in company wise, in business sector, everywhere. Just because of this leadership, everything is destroying. See what's happening between trade war between America and China, what's happening in American politics, in Lebanon, in Bangladesh, in India, in China, everywhere, even in the corporate world. Because of leadership, some companies are getting very successful, and some companies are losing everything, their reputation. They're just going for money, but money is not everything. So that's why we need a good leadership. This book has been written in 100 years ago, and at that time they said that the relationship between the employee and the leaders has to be very cooperative, has to be very friendly, and it has to be on the basis of profit sharing method.
And today what the leaders are doing, they are behaving with the employee like an animal, like a slave. So this is very, very wrong. This is like 100 years ago, 1939, this book was published, and at that time it was written that you have to lead the employees with love, with respect, and you have to share the profit. I'll tell you the other qualities. A keen sense of justice, যাদেরকে যেসব লিডারের ন্যায়ের বোধগম্যতা থাকবে, যারা অন্যায় করবে না, যারা সবসময় ন্যায় করবে। উইথআউট এ সেন্স অফ ফেয়ারনেস অ্যান্ড জাস্টিস নো লিডার ক্যান কমান্ড অ্যান্ড রিটেইন দ্য রেসপেক্ট অফ হিস ফলোয়ার্স। অর্থাৎ কোনো লিডার যদি ন্যায় না করে, অন্যায় করে, মিথ্যা কথা বলে, চুরি করে, এবং তার এমপ্লয়িরা যদি সেটা জানে, সে তাদেরকে, সেই লিডারকে কখনোই শ্রদ্ধা করবে না, ফলো করবে না। ডেফিনেটনেস অফ ডিসিশন, অর্থাৎ ডিসিশন নিতে হবে খুবই নির্দিষ্টভাবে, এবং ডিসিশন চেঞ্জ করা চলবে না। ডিসিশন একটা থাকতে হবে, উদ্দেশ্য একটা থাকতে হবে। আজকে এটা, কালকে ওটা, কালকে এটা, আজকে ওটা, এভাবে করলে হবে না। লিডারকে অবশ্যই ডেফিনেটনেস অফ ডিসিশন থাকতে হবে, তাদেরকে ডিসাইসিভ হতে হবে। দ্য ম্যান হু ওয়েভার্স ইন হিজ ডিসিশনস শোজ দ্যাট হি ইজ নট শিওর অফ হিমসেলফ, he cannot lead others successfully. The man who wavers in his decision, wavers means to flickering, like flickering means flimsy, you are not like stable, you are changing decisions quickly. So যেসব লিডাররা ডিসিশন চেঞ্জ করবে, কুইকলি চেঞ্জ করবে, তাদেরকে কেউ কখনো ফলো করবে না। So this is very, very not for a leader, even for your personal success. The main thing, you have to take decision promptly, but you cannot change your decision. Don't change your decision. Once you take your decision, don't leave it. Keep your persistency. That's the main reason for success. Don't change your decision. Take the decision quickly and change your decision very, very slowly. Definiteness of plans, অর্থাৎ প্ল্যান থাকতে হবে, সেই রকমই নির্দিষ্ট প্ল্যান থাকতে হবে। দ্য সাকসেসফুল লিডার মাস্ট প্ল্যান হিজ ওয়ার্ক, একজন সাকসেসফুল লিডারকে তার কাজকে প্ল্যান করতে হবে এবং সেই প্ল্যানকে কাজে পরিণত করতে হবে। অর্থাৎ হি হ্যাজ টু প্ল্যান হিজ ওয়ার্ক অ্যান্ড ওয়ার্ক হিজ প্ল্যান। এ লিডার হু মুভস বাই গেস ওয়ার্ক উইথাউট প্র্যাকটিক্যাল ডেফিনেট প্ল্যান্স, যে শুধু অনুমান করে, ওই স্বপ্ন দেখে দেখে ঘুরে আর ওই শুধু কল্পনা করে বেড়ায়, তাদের দিয়ে কাজ হবে না। প্র্যাকটিক্যাল হতে হবে, ডেফিনেট প্ল্যান থাকতে হবে। অ্যান্ড ইট ইজ কম্পারেবল টু এ শিপ উইথাউট রাডার, সুনার অর লেটার হি উইল ল্যান্ড অন দ্য রক্স। অর্থাৎ বলতে চাইতেছে, একজন জাহাজের যদি কম্পাস না থাকে, রাডার না থাকে, তাহলে জাহাজ যেদিকে সেদিকে চলে যেতে পারে, সে আজ আর কাল সে পাথরে গিয়ে হিট করবে। সেরকম ডেফিনেট প্ল্যান এবং ডেফিনেট ডিসিশন না থাকলে সেই লিডারশিপও ফ্লিকারিং হবে, সেই লিডারশিপের ডিসিশনও ফ্লিকারিং হবে, এবং ওই লিডারকে কেউ ফলো করবে না। The habit of doing more than paid for, this is like one of the most important thing. Like if you want to be a leader, you have to think, or you have to like already pre-plan that you have to work a lot, you have to work more than others, and you will not get paid. Like you have to work overtime, you cannot take your break properly, and you have to lead the workers, like you have to keep the workers happy. So you have to work more than you paid. This is very, very important. So you have to get to that habit. You have to always work hard and work more than you get paid. A pleasing personality. Pleasing personality means আপনার a very lovely jolly fellow হইতে হবে। আপনার প্লিজিং পার্সোনালিটি, সবাইকে ভালোবাসতে হবে, সবাইকে সবার সাথে হাসতে হবে, সবাইকে ফেয়ার অ্যান্ড জাস্টিস অফ বোধ থাকতে হবে। আপনাকে কোনো অন্যায় করা চলবে না, সবাইকে সমানভাবে দেখতে হবে। প্লিজিং পার্সোনালিটি না থাকলে আপনি কখনো গুড লিডার হতে পারবেন না। আপনার যদি অহংকার থাকে, আপনি যদি রাগী হন, বদমেজাজি হন, বেশি চিৎকার চেঁচামেচি করেন, বিলিভ মি, লাইক ইউ ক্যান নট বি এ গুড লিডার। ইউ ক্যান গেট দ্য ওয়ার্ক ডান ফর দ্য টাইম বিং, বাট you will make your company unsuccessful. This is very, very true. No slovenly, careless. Slovenly means untidy, dirty, like unfair. So no slovenly, careless person can become a successful leader. কোনো untidy, dirty, like unplanned, undisciplined person in leadership হতে পারবে না। Leadership calls for respect. Followers will not respect a leader who does not grade high on all of the factors of a pleasing personality. সুন্দর ব্যক্তিত্বের যতগুলো গুণ থাকে, সবগুলো গুণই একজন লিডারকে থাকতে হবে, এবং যাদের আছে
তারাই গুড লিডার থাকতে হবে। তাকে সুন্দর করে কথা বলতে হবে, তাকে সোয়ারিং করলে চলবে না, তাকে গালি দিলে চলবে না, তাকে অ্যাংরি হয়ে গেলে চলবে না, স্ট্রেস হয়ে গেলে চলবে না, তাকে অলওয়েজ কুল, অলওয়েজ কুল। Like you have to forget all your fears, you have to forget all your worriness. Not for a leader, even in your personal life, you cannot worry. Forget about worry about anything, your pain, your of getting old, of getting unsuccessful. Just forget about everything, just work. Sympathy and understanding. অর্থাৎ আপনাকে অন্যকে বুঝতে হবে, অন্যের প্রতি সিম্প্যাথি থাকতে হবে। দ্য সাকসেসফুল লিডার মাস্ট বি ইন সিম্প্যাথি উইথ হিজ ফলোয়ারদের প্রতি সিম্প্যাথি থাকতে হবে, জাস্ট থাকতে হবে, অন্যকে সহানুভূতি থাকতে হবে, ন্যায় থাকতে হবে। মোর ওভার হি মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দেম অ্যান্ড দেয়ার প্রবলেমস। অর্থাৎ ওয়ার্কারদের প্রবলেম বুঝতে হবে, তাদের সমস্যা বুঝতে হবে, তাদেরকে ভালোবাসতে হবে, তাদের প্রতি ন্যায় করতে হবে। মাস্টারি অফ ডিটেল। মাস্টারি অফ ডিটেল মিনস একটা কাজকে একজন লিডারের সম্পূর্ণ গুছিয়ে প্রিপ্ল্যানভাবে মাথায় সেট করতে হবে এবং সুন্দরভাবে করতে হবে। যখন ওয়ার্কাররা দেখবে যে এভরিথিং গুছানো, একজন লিডারশিপ অগুছালো না, তার কোনো স্ট্রেস নাই, সে সব কিছু গুছিয়ে কাজ করতে পারে, সেই সব লিডারই সাকসেসফুল লিডার হবে। উইলিংনেস টু অ্যাজিউম ফুল রেসপন্সিবিলিটি, অর্থাৎ সম্পূর্ণ দায়িত্ব একজন লিডারকে নিতে হবে। ব্যাপারটা কেমন? যেমন একজন এমপ্লয়ি যদি ভুল করে, লিডারকে মনে করতে হবে ভুলটা তার নিজের। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লাইক ইফ ইউ ওয়ার্কার মেক্স এ মিস্টেক or he fails, a leader has to understand that this is his failure. So he has to take the responsibility on his shoulder. That's very important. The successful leader must be willing to assume responsibility for the mistakes and the shortcomings of his followers. If he tries to shift his responsibility, he will not remain the leader. আবার লিডার যদি উল্টো করে, যে নিজে ভুল করে সেই ভুলটা অন্যের ঘাড়ে চাপে দেয় এবং অন্যের রেসপন্সিবিলিটি, ওয়ার্কারদের দায়িত্ব সে কখনো নিতে চায় না, সফলতার ভাগিদার হবে কিন্তু ভুলের সে ভাগিদার হবে না, he can never be a good leader. If one of his followers makes a mistakes and shows himself incompetent, মানে অযোগ্য, incompetent means অযোগ্য, যদি কোনো ওয়ার্কার অযোগ্য প্রুভ করে নিজেকে, আসলে সেটার দায় লিডারকে নিতে হবে। লিডার কি তাদেরকে কম্পিটেন্ট করতে হবে। দ্য লিডার মাস্ট কনসিডার দ্যাট ইট ইজ হি হু ফেইলড। লাস্ট পয়েন্ট ইজ কোঅপারেশন। কোঅপারেশন মিনস দ্য লিডারকে অলওয়েজ কোঅপারেটিভলি কাজ করতে হবে। একা কাজ করলে হবে না, আবার কাউকে দ্বারা একা কাজ করানো যাবে না, তাকে কোঅপারেট করতে হবে, সবাইকে যে গ্রুপ ওয়াইজ কাজ করতে হবে। এটা বলেছিল যেমন কার্নেগি বলেছিল যে the steel magnate in American, Scottish, the richest man of America, Andrew Carnegie. He said that in the work, you have to follow the harmony, cooperation. You have to work in cooperation and you have to work in harmony. Otherwise, you cannot be successful. তার জন্য তার আন্ডারে যারা কাজ করতো, কেউ যদি এরকমভাবে কোঅপারেট করে কাজ না করতো, সে তাদেরকে পয়সা দিত না এবং তাদেরকে সে রাখতো না। The successful leader must understand and apply the principle of cooperative effort and be able to induce followers to do the same. Induce means to make them do something. So they induce the followers to work in cooperative manner, to make them work in a cooperative manner. So leadership calls for power and powers call for cooperation. Cooperation is very, very important for everywhere. So this is the most important factors of leadership, and today it is very, very important. Look what's happening around the world. I am telling you about one company today at this moment. Its name is Afterpay. Afterpay is like you buy now and you pay in installment without interest, slowly. This is the company name is Afterpay. So just 3 months before, its share was only $8. Now is $90. So how many times? Almost more than 10 times it grows in 3 months. So they're very, very successful. It's a big IT company. Now IT sector is like booming around the world, right? All the e-commerce, everything. So Alibaba, Amazon, Facebook, all this. So this is because of leadership. It's a 2-person from this company. So and they thought before. You have to think it before. So this is the company. You have to read their business model, you have to understand, you have to read the leader's biography. Another one is Elon Musk, SpaceX.
was a failure at this. It was money consuming project, but Elon Musk spent so much money, million dollars to launch the rocket. So he had belief in himself that one day he would be successful. One rocket failed means like he lost million dollars, but at last he became successful and he got the contract from NASA. Now SpaceX is like a next generation IT company. Tesla is a next generation electric car company. So Elon Musk is the CEO. So he's a living legend. Apple's is like a $1 trillion company now. And in Australia, I told you about Atlassian is another software company. Afterpay, another company. So leadership, and because of leadership, lots of company failed too. 7-Eleven, American company, it's in Australia too. So everyone knows about 7-Eleven. What happened? They got the case because they didn't pay the employees. So their business model was only to make money for the owners. So they had no integrity, and at last what happened? They failed. Same thing happened to Caltex. Same thing. 7-Eleven, Woolworths, Australian giant company, they didn't pay the managers properly. Still, they didn't pay the appropriate wages, so they got the case against them. So this is not good. This is a bad reputation, and the company is collapsing. So that's why the leadership is very important. And all the factors I said you have to memorize. You have to listen this YouTube video every day. The more you listen, the more you will memorize. You have to know all these points, all these features that a leader has to have. Without these qualities, you cannot be a good leader. And today, we need a good leader in our family, in our politics, in the working sector, in the company, in the private company, in the school, in the college, in the community, everywhere we need a good leader. So this is one of the most important topics. Thank you, everyone.